Walter? Die Projektgruppe für die Entwicklung der Schubdüsen legt bis morgen ihren Zwischenbericht vor. Ja, Dr. von Braun. Wie geht es Ihrer Frau und den Kindern? Haben Sie sich schon gut eingelebt bei uns? Es ist uns eine Ehre, hier sein zu dürfen, Herr von Braun. Schön. Guten Morgen. Wir machen einen Testlauf der Einspritzaggregate 3 und 4, noch diese Woche. Und wir brauchen endlich größere Windkanäle. Major Dornberger hat es versprochen. Ja. Unterstreichen Sie das. Werner, eine Nachricht. Ja, Herr Dr. Riedel? Die Russen. Sie haben einen Pakt unterzeichnet mit den Nazis. Also mit dem Reich. Mit uns. Ich dachte schon, es wäre etwas Wichtiges passiert. Man hätte meinen können, die Russen hätten einen Mann ins Weltall geschossen. Wo wir es doch sind, die den ersten Menschen auf den Mond bringen werden. Nicht wahr, Fräulein Hannelore? Werner, das bedeutet Krieg. Alles Gute zum Geburtstag. Wie aufmerksam. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen. In Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Und beide waren letztendlich die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll uns jetzt das sicher passieren. Наш пакт означает, что величайшие европейские державы согласились устранить угрозу войны и жить в мире. Bin ich der klügste Kopf weit und breit? Ja. Sehe ich nicht aus wie eine griechische Statue? Mit den schönsten Männerpopo des ganzen Reiches? Dann bin ich also Fräulein Hannelore. Herr Dr. von Braun. Eine griechische Statue. Ich dachte, Mädchen achten nicht auf solche banalen Äußerlichkeiten. Also, egal was Sie über Raketen wissen, über Frauen müssen Sie noch einiges lernen. Jetzt können wir doch auch du sagen. Hannelore. Eigentlich heiße ich ja Werner Magnus Maximilian Freier von Braun. 27 Jahre jung. Wir legen hier nicht allzu viel Wert auf Förmlichkeit. Vor gerade einmal 2 Jahren haben wir hier in Peenemünde an der Ostsee den ersten Spatenstich in den sumpfigen Boden getrieben. Und heute gibt es bereits eine ganze Stadt voll von Wissenschaftlern. Nie war die deutsche Bürokratie so schnell. Nie gab es bei einem derart gewaltigen Projekt einen jüngeren Chef als mich. Natürlich unterstehen wir dem Militär. Seit 6 Jahren ist Hitler an der Macht und die Rüstungsindustrie brummt. Wer sonst außer der Wehrmacht kann hunderte Millionen von Reichsmark ausgeben? Dank der schier unbegrenzten Mittel für die deutsche Aufrüstung haben wir das größte Forschungslabor des Planeten aus dem Boden gestampft. Auch wenn ich feststellen muss, dass das Ganze mehr Geld, Zeit und Arbeit kostet, als ich mir vorstellen konnte. Mehr als 1000 Leute arbeiten mittlerweile unter meiner Führung an einem Wunder. Der ersten Weltraumrakete der Menschheit. Na komm schon. Schneller.
Herrlich, oder? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Die Militärs denken, dass wir hier Raketen für den Krieg bauen. Dabei arbeiten wir in Wirklichkeit daran, den ersten Menschen auf den Mond zu bringen. Du meinst, wie die Frau im Mond? Ich wollte die erste funktionstüchtige Weltraumrakete der Menschheit bauen. Stell dir vor, dort oben zu stehen und hier runterzuschauen. Das wird alles verändern. Alles. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe bis Bombe vergolten. Quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. My countrymen and my friends, until 4:30 o'clock this morning, I had hoped against hope that some miracle would prevent a devastating war in Europe and bring to an end the invasion of Poland by Germany. For 4 long years, a succession of actual wars and constant crises have shaken the entire world and have threatened in each case to bring on the gigantic conflict, which is today, unhappily, a fact. Hi. Hi. I'm Joan. Hi, I'm Charlotte. Hi. News. You missed him early. I hitchhiked. Lush? Doesn't your daddy have a car? Oh, my dad is dead. Oh, I'm sorry. I didn't mean to. It's okay. Joan Hinton, Yes. member of the American ski team for the 1940 Winter Olympics. Daughter of Carmelita Hinton, who 4 years ago founded the first high school in the U.S. where girls and boys learn together. Oh, wow. We're very much in favor of women's education. We're all interested in arts and culture, but we encourage political participation. We could all do more, Charlotte. So knitting socks for refugees is doing nothing? What good did our interference in Europe do last time? I mean, is anyone better off after the millions dead? Not interfering wouldn't prevent people from dying either. See? We even have a debate club. Maybe you join our next session. In case you couldn't tell, Phyllis is attending the drama class. I'm doing modern dance. What about you? Oh, I'm here to study physics. Oh. Physics? We don't even have a teacher for that. Yes, and the only book that you have in your library is Isaac Newton.
Sorry to tell you, but you'll probably be the only student there. Why physics? Well, I can't dance. Hey, decide soon how you're gonna help us fight the Nazis, Joan. Will you? I actually think I saw a book about astrology somewhere over here. Where was it? You mean astrophysics? Oh, yeah, that's the one. See, I think that's about it, unfortunately. Well, thank you very much for your help. Oh, no problem at all. The Nazis have now taken over half the European continent. Country after country is falling into their hands. After Austria and Czechoslovakia were illegally annexed, Poland fell victim to Hitler's war machine within a month. With the Soviets invading from the east, Eastern Europe was quickly divided between communists and fascists. The war for Eastern Europe seems to be over. Dieser Krieg verändert die Welt zum Besseren. Die Bösen, also die Polen, sind jetzt weg. Es ist wie ein Spiel, bei dem die Guten immer gewinnen. Und das sind natürlich wir Deutschen. W końcu Niemcy dotarli do punktu, w którym Rosjanie kazali im się zatrzymać. To, czego nie zabrali Niemcy, zostało splądrowane przez Rosjan. Niemcy stacjonowali teraz w całym mieście. Staraliśmy się trzymać z daleka od nich. Byłem już i tak wystarczająco przerażony. To było życie w ciągłym napięciu. Kiedy zabierali więźniów, nikt nie wychodził na ulicę, żeby popatrzeć. Broń Boże, nie wyglądaliśmy nawet przez okno. Słychać było jednak zawodzenie. Moją mamę często wysyłano do więzienia, żeby posprzątała rozlaną krew. Meir, Dornberger. Die Entwicklung von Aggregat 4 wird nicht länger als kriegswichtig eingestuft. Das ist ein Witz, oder? Sie und Ihre Truppe sind in den Augen der Führung ein Witz. Sie fabrizieren einen Fehlstart nach dem anderen. Und Ihre bunte Truppe da draußen, die schreibt währenddessen Aufsätze über die Bahnkurvenberechnung einer Reise zur Venus. Pazifisten und Spinner allesamt. Wann fangen Sie endlich an, diesen Krieg ernst zu nehmen? Ich werde Einspruch einlegen. Bis ganz nach oben. Sie haben 2 Wochen, um klarzumachen, warum das Reich weitere Millionen in dieses Unternehmen stecken soll. Ich weiß, unter welchem Druck die Wehrmacht steht. Allein in Polen haben sie in einem Monat 4.500 Tonnen Pulver verschossen. Görings Fabriken kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher. Da hat keiner mehr Geld für die Entwicklung unserer Raketen. America has little to gain in another European war. Our future and our children's future depend upon the actions we take. If our people know the truth, if they are not misled by propaganda, this country is not likely to enter the war now going on in Europe. We must band together to prevent the loss of more American lives in Europe's internal struggles. We must keep foreign propaganda from pushing our country blindly into another war. Let's keep America for our boys and girls. Let's give American jobs to American citizens. Let's save America for Americans. Our country, our citizens first. It's about those people who are against the refugees. Quite an interesting idea that they have America for Americans. Isn't it a silly notion, considering how we have built what we are pleased to call American civilization? How do you expect American young people to believe this is a land of tolerance, opportunity, and a place to be proud of, where we won't let in even 20,000 youngsters?
Before we come to the first lecture, here at the Bennington Debate Club, it gives me great pleasure to welcome our first refugees from Europe. Thank you. These people are celebrated scientists who had to flee the atrocities of the Nazis and find refuge here with us. As you all know, they are facing war in Europe, but we must be prepared. Fascism is rising, even here in the US. But now, please welcome freshman Joan Hinton. Thank you, everyone. So today I want to talk about the war in Europe. Though I clearly oppose fascism, I'm convinced that our country must stay out of this war. Bullshit. This girl is talking nonsense. You see, Mrs. Professor Polanyi. Polanyi. Uh-huh. In this country, we let people speak out in a debate. That's what we call democracy. God bless America. Please, continue. Well, I just don't think that all of this aggression, all of this bloodshed make anything better. The Nazis have already eaten up half of Europe. Czechoslovakia, Austria, Poland. And eating just makes them hungrier, right? Eventually, they'll eat you too. Frankreich war voll von Flüchtlingen. Überreste eines erbärmlichen Menschenhaufens. All die alten, schönen Städte wimmelten von verwilderten Menschen. Viele waren inzwischen auf der Landstraße gestorben oder in einem Waggon. Alle Züge waren noch vollgepfropft mit Soldaten in verkommenen Uniformen. Wir fuhren, bald in Asylen übernachtend, bald auf dem Felde, bald auf Waggons, nirgends auf eine Bleibe stoßend, immer tiefer dem Süden zu, nach Marseille. Alles war auf der Flucht, alles war nur vorübergehend, aber wir wussten noch nicht, ob dieser Zustand bis morgen dauern würde oder noch ein paar Wochen oder Jahre oder gar unser ganzes Leben. Die Gesichter der Menschen waren bleich vor Furcht und Hoffnung. Sie konnten nicht bestimmen, ob ihr Kind auf dem Ozean, auf einer Insel des Ozeans oder schon in einem neuen Land geboren werden konnte. Good morning. You're still here? Yeah. Coffee? You have to disappear. And take the boy with you. But... Sarah stays with me. But Golda, we have an agreement.
I take care of the children. You do what you do. And we stayed together. No divorce. Who is talking about divorce? It's about the refugees. We need the space. Mm-hmm. You've got half an hour. I need to change. Half an hour. Mom, please. Sarah, come back. There is no other way. I hate you. כמה יש הפעם? 2 ships. את יודעת שאת אפילו לא תוכלי להשתמש באמבטיה שלנו כשכל הפליטים שלך פה. It's about the survival of our people, Sarane. Do you understand that? Do you understand? Bylo velice těžké se dostat do Palestiny, protože to Angličané nepovolovali. Báli se reakce Arabů. Byl to zázrak, že nás Hitler pustil. Židovská obec v Bratislavě zorganizovala ilegální cestu do Palestiny. Připojil jsem se k ním. Nejprve jsme se plavili po Dunaji, pak po moři, na lodi jsme byli asi půl roku. Všude nám dělali problémy a úřady nás nechtěli pustit. Mysleli si, že jsme špioni. Na podzim jsme pak dorazili do Palestiny. Britové nás na 14 dní zavřeli a začali vyšetřovat, co máme za lubem. If there is one place in the world over which a tragic shadow lies, it is the land of Israel. Across the Mediterranean lie the beautiful and tranquil shores to which millions of Jews from all over the world have fled, full of hope for a dream of the future, while Germany and other nations intensify their persecution, treating them as parasites and outcasts, imprisoning them and chasing them away by force. The Jews are turning more and more to their promised land, the land that was once said to flow with milk and honey. But the tragedy is that they cannot find peace here either. The once peaceful Palestine is now a land of terror and bloodshed. From the unsullied desert, the Jews have built themselves a modern home under the protection of Britain. Will they be allowed to keep it? You're right. War is a kibbutz of shit. Come, sit with me. I don't drink. You don't drink. You don't smoke. You're attending a girls' school. That means you don't fuck either. I'm Hungarian. We are famous for our cursing. Oh. Why don't you become a dancer or a painter like the most of the others here? I want to understand the world, not just make it pretty.
Elon Kapolani. Physicist and mathematician. And you? Joan Hinton, physicist. So, the other girls say you're a communist. I'm first and foremost a refugee. You know Einstein? The general theory of relativity? I'll be right back. This describes the incomprehensible splitting of a uranium nucleus induced by Hahn in Berlin 2 years ago. Apply Einstein's formulas. This is German, and very complicated. I'll give you the relevant books. Do the math. And if you still think that your America is far from everything and can stay out of this war, then you haven't done it correctly. To Franklin Delano Roosevelt, President of the United States. In the course of the last months, it has been made probable through recent work by Fermi and Szilard in America that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium. This new phenomenon would also lead to the construction of extremely powerful bombs. I understand that Germany has also stopped the sale of uranium, which might perhaps be understood on the ground that some of the American work on uranium is now being repeated in Berlin. Die entdeckten Spaltungsprozesse an Uran können auch zur Energieerzeugung im Großen verwendet werden. Es könnten daraus Explosivstoffe hergestellt werden, die die Kraft der bisher stärksten Explosivstoffe um mehrere Zehnerpotenzen übertreffen. Und ich habe einen Kontakt nach Leipzig zu Professor Heisenberg und den Atomphysikern dort. Wenn die es schaffen, eine Kettenreaktion in Gang zu bringen, dann könnten wir Atomexplosionen als Antrieb nutzen. Oder als Sprengkopf. Ja, gut. Warum nicht? Ein Atomapparat als Sprengkopf. Werner, kannst du... Wer wird uns jetzt noch die Kriegswichtigkeit absprechen? Ohne uns ist Deutschland verloren. Lesen Sie vor. Das Raketenjagdflugzeug, die Luftabwehrrakete, die mehrstufige Gleitflugrakete. Mit 180 Tonnen Startgewicht. Schreiben Sie die New York-Rakete. Eine Kombination aus Rakete und Atomapparat. Das reicht nicht. Vielleicht kann das ja helfen. Der Reichsführer SS hat mir persönlich seine Hilfe angeboten. Falls die Wehrmacht uns nicht mehr ausreichend unterstützen kann. Oder will. Bist du jetzt vollkommen verrückt geworden? Wann wirst du endlich erwachsen? Hast du auch etwas gegen die SS einzuwenden? Schwarz macht schlank. Die schicke Uniform ist dafür da, die Bäuche zu kaschieren. Nicht, dass du das nötig hättest. Werner, das ist eine Bande von Mördern. Es geht darum, unseren Traum zu retten, Klaus. Damit die Weltraumrakete zur Waffe wird? Man sagt, hier in Pommern verschwinden die Behinderten aus den Heilanstalten.
Die Busse von der SS kommen und holen sie ab. Wenn die Busse zurückkommen, sind sie leer. Aber vielleicht ist es für die Menschen ja auch besser so. Nicht wahr? Werner, Sie reden mit dem Führer nur, wenn er Sie direkt anspricht. Und schauen Sie ihm immer in die Augen. Oh my God. Ilona. Call me Ilonka. The energy released during nuclear fission, it's huge. Gee, it's bigger than anything I can imagine. Look. Everything is correct. The Germans have a 2-year head start. This is appalling. "24 days after Germany's invasion began, Allied forces make their last stand on Belgian ground, in Dunkirk. The Battle of Flanders has been lost. All resistance has collapsed behind them. But English and French troops still fight desperately to hold off the advancing enemy. It is a race, a grim race. The grimmest that ever faced any expeditionary force. When into the race comes the sea power of Britain, dive bombers are defied, shut down. Battleships blast broadside after broadside as their big guns come to the rescue. Germany boasts 1 million Allied troops captured in Flanders. To this, England's guns roar in grim defiance as scores of Allied divisions huddle under fire in a Dunkirk that has become a raging inferno. Boats of every description, from warship to pleasure craft, cross the 20-odd miles from England to bring their men back home. Sea power defies air power. Under withering fire, soldiers wait and swim from the unprotected beach. England wrests glory from military defeat. More than 300,000 of our fighting men and those of France are saved from Germany's grasp. Das blieb von den französischen Panzern übrig, ein Feld voller Trümmer. Diese Panzer wurden von den Franzosen für unverwundbar gehalten. Man kannte allerdings nicht die Durchschlagskraft der deutschen Waffen und den Geist unserer Panzerschützen.
In langen Zügen strömen die Gefangenen zurück. Diese Männer haben die Schläge des deutschen Schwertes in wirkungsvollster Weise kennengelernt. The battle here is over. The people of France are asked by their new leaders to lay down their arms to stop the fight. Marshal Pétain becomes French premier 38 days after Germany entered their land. The beautiful city of Paris, saved from destruction by being declared an open city, facing an unknown tomorrow, with only its world-renowned monuments, treasures, and buildings preserved for an uncertain future. Mehr als 100 Divisionen der deutschen Wehrmacht hatten am 10. Mai die Grenze nach Belgien, den Niederlanden und Luxemburg überschritten. Das Ziel: Paris. In nur 5 Wochen haben die Soldaten unter dem Kommando des Führers die britische und französische Armee zerschlagen. Was im Weltkrieg vor 25 Jahren nicht erreicht wurde, hat das Genie des Führers jetzt vollbracht. This is Pazit. This is Pazit. Calling Milos. Calling Pacific. Hello, Pazit. We hear you. We are in Haifa Harbor. There is no authorization to disembark at the moment. The British are on site. The refugees are to be taken to Mauritius by order. Great Britain is no longer allowing refugees into the country. Please advise. For 20 years, our security forces on the ground have been ensuring peace between Arabs, Jews, and Christians in Palestine. But for some years now, the threat has been steadily increasing. The Jewish refugees from Europe and the increasing immigration of Arabs into the Mandate territory have led to recurring unrest in recent years. The hope of establishing a Jewish Arab state under our supervision can no longer be maintained. Mrs. Meir. Mason. Sorry to keep you waiting so long. Jews are used to waiting. But the refugees cannot stay here. Why don't you try to understand our position as well? The Arabs have lived here for centuries. And now, suddenly, more and more Jews keep pouring into their country. It is our country. And these Jews are buying up the land, even talking about a state of their own. In Europe, these Jews are being hunted down, imprisoned, beaten to death. It is our duty to save these people. The British Empire has far more Arab subjects than Jewish subjects. If we have to choose a side, it'll be the Arabs. You're stabbing us in the back. If the Empire doesn't survive this war, there'll be nowhere in the world for Jews at all. The British are relentless. They fight like lions against the Nazis, but prevent the immigration of fleeing Jews from Europe. What are they afraid of? Thousands of their soldiers were ordered to patrol the coast of Palestine and try to arrest people like me. We're just helping the European refugees to disembark. I, Golda Meir, belong to the Yishuv.
the growing Jewish community which is settled in Palestine. As a member of the Labour Party Mapai, I am fighting for an independent state where Jews from all over the world can finally live in peace. So, if the British no longer want to help us, then I and my comrades must act. It's no longer enough to demonstrate for our freedom. We must fight ourselves. Our compatriots from the armed forces of the Haganah will help us to develop a plan. נכריז על שביתה כללית נגד הבריטים. אנחנו נעזור בזה רק לגרמנים. מתי סוף סוף נאכל ארוחת ערב? Help yourself, Sarale. הכל ריק. Then make something. ההנהגה יכולה לצאת לשביתת רעב. כאילו שלמישהו אכפת מיהודים ועבריים. הכל ריק. מעולם לא היה לך זמן לעשות קניות. זה התפקיד של אבא. אבל את זרקת אותו לטובת כמה זרים. And Sarale, please keep it down. האנשים האלה שייכים לכאן. זאת המולדת שלהם. רק אנחנו יכולים להגן עליהם. אסור שהספינה תצא מחיפה. שנטביע אותה? אם היא תשקע לאט מאוד, עם השקעה מוקדמת, האנשים שלנו יוכלו לשחות לחור. ואלה שאינם יכולים לשחות? The nearly 2,000 refugees who have been detained for weeks in the harbour of Haifa are taken aboard the steamer Patria. Jewish refugees from SS Pacific and SS Milos are to be gathered on the SS Patria to be transported to British Mauritius in the Indian Ocean. The refugees lack permits to enter Palestine, so our British authorities ordered their deportation. The embarkation of the refugees has already started. The ship will leave Haifa on the morning of the 25th of November. The explosion was inside the ship. It's sinking very quickly. Obviously, a spot in the hull was hit. People are jumping off the ship. Bylo to 25. listopadu 1940, když se loď v 9:15 náhle zakymácela. Nejprve jsme si mysleli, že to byl nálet nebo torpédo. Loď se potopila a oni křičeli ven, ven. Loď se rychle nakláněla. Loď se otočila tak, že se paluba naklonila dolů. Vzpomínám si na ty strašné výkřiky, když jsem sklouzla do vody. Zastavili jsme se na schodech, protože loď se nakláněla tak, že kdo se neudržel, uklouzl a spadl někam do strojovny a to byl konec. V jednu chvíli jsem sebral sílu a vyskočil.
Da sind ertrunken geworden auf das Schiff. Verschlossen in dem Tull. In vollkommener Finsternis erstickt. Frauen, Kinder. En de Briten haben dan erkannt, dass die was haben übergelebt. Und bleiben in Palästina. Wir haben trotz ausgewinnen. ...267 Menschen sind tot. Het is die Zeit, besonders reden von jenen, was haben übergelebt. Wir haben geraten wird jeden einen. Sekunden, genau wie Pippi. Die Albernheiten sind uns aber ganz schön zu Kopf gestiegen. Party wird uns nicht wiedererkennen. Wir singen. Nach Ostland wollen wir reiten, nach Ostland wollen wir ziehen. Wohl über die grüne Heide, frisch über die Heide, ist uns eine bessere Stadt. Ist uns eine bessere Stadt. Als wir nach Ostland kamen, ins Hause hoch und fein, da wurden wir eingelassen, frisch über die Heide. Sie hießen willkommen uns fein, sie hießen willkommen uns fein. Wisst ihr, Kinder, uns Deutschen wurde viel Land weggenommen. Wer hat es denn weggenommen? Polen. Dann schießen wir die Polen einfach um. Als Mädchen vom Schießen zu reden, gehört sich nicht. Merkt ihr das? Entschuldigung. Diesmal sind wir die Sieger. Kinder, das ist unser neues Zuhause. Letzter Halt, Ausweg aus München. Alle Fahrgäste bitte aussteigen.